द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सब का करता हाँ हार्दिक स्वागत। थोड़ा मेरा साथ होंगे है मंडे टू थर्सडे रात को 10 तो लैके 11 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 तो लैके 9 बजे तक, सैटरडे को 2 बारी सांझ पाई जाती है, दोपहर को 2 तो लैके 3 बजे तक और रात 9 तो लैके 10 बजे तक। असी तुहाडे नाल पॉलिटिक्स, इकनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, लाइफ स्टाइल, हैल्थ और होर बहुत सारे इशूज़ बारे गलबात करते हैं तो नाल ही स्पिरिचुअलिटी उत्ते फोकस किया जाता है। आओ शुरुआत करते हैं अज के इस प्रोग्राम की इस इंटरव्यू के नाल। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇसी ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ, ਇਹ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋ ਬੈਕ 16 years ago and you can look the status of our younger generation at that time, we were going through a really tough time at that time. Most of our youngsters were getting involved with drugs and gangs, and you know, every day the headlines were so and so got shot in so and so place, and you know, and 3-4 people are threatening, and even those images were played on TV. If I can remember one of those, the Sand brothers, I mean, the TV used to play a game, you know, asking, what do you think, what do you think? So that was really bothering. There was nothing we could do as a community, right? Because this is what was happening. So bunch of business people, good community leaders, they got together and thought, well, why don't we start something positive to mold our students, give them some role models and set up some kind of scholarship so they can be encouraged to be a good citizen and good students for tomorrow. Right. And that's how we started. And 16 years later, we are still growing, and we can see how many kids we have produced through that program. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਦਰ ਲਾਇਰ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ comes to you and says, well, thank you for when the time I needed the scholarship to encourage me. Right. Now I have made my life and I would like to get back into to contribute something. That is the most rewarding thing I think in anybody's life. Absolutely, you're very true, you know, because what happens is it's not a question of that money what you're handing, but it's that bonding which develops between the youngsters and the community. That's what they feel pride in. Exactly. ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 14 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ 16th year, so we made an effort to do 16th. Right. 16 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 16 ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, for some reason I don't know why, I mean I wish I could find out, we could have do that past years or we could do in the future. Our response were very, very positive. Okay. We had calls from Chilliwack, from Burnaby, Vancouver, Richmond, all over. Right. Where in the past most of the winners used to be from the lower mainland, means Surrey area. Right. But this year we had winners from Richmond, from New West, from Burnaby, from Abbotsford. It was just amazing. Right. One of the things that we really have to be very careful is that when we receive these applications done online through the recommendation of the schools and the principal and their counselors. When we receive them, those envelopes are sealed. We because I'm a co-chair for the awards committee,
I'm also a secretary of our executive. Ji. We pick up those, and that goes to the selection committee. Okay. Now, selection committee, we always try to pick up students who've been the recipient of these awards. Right. So they understand the criteria, and they have done well, and so it's easy to work. And they also know the formula they have to use for the selection. Right. I'll just give you a brief outlook on what we do. Ji. We have 10 marks. The total is 50 marks. Okay. Out of that, 10 marks are allocated to extra curriculums that Okay. kids do. 10 marks goes to your hobbies, recreation activities, other things that you do. We give 10 marks, 10 marks for the extra curriculum, Ji. 5 for the hobbies, and 5 for the awards. What other awards they have won Right. in their student life. Ji. Then we have criteria for 2 essays. Okay. We ask them to write a 300 words essay to say, how do you think that this scholarship will help you? Right. So you can see where the child's mind is going. Are they looking for just $1,000 reward? Whereas if you go to the university, $1,000 doesn't really nothing, take you yeah. very far. Then we can pick up what essay is all about. Right. Then we also have another essay, which is also 5 points, which asks you describe in your own words for 300 words Indo-Canadians' contribution towards Canadian society. Okay. So that basically puts the emphasis Right. that what is their thoughts? Right. What are their thoughts? Then we also have a criteria to have 2 reference letters, Okay. which has to be from your teachers, from your principal, Ji. that who know you well. Right. And those 5 marks, each letter, is basically whatever they have said, Right. whether they are correspondence references, with- teachers correspond to that. That's right. And then we have 15 marks for their grades for the academic levels. Okay. So it's not just ਕਿ academics ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ No. ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ Exactly. It ਚੁਣਿਆ। has to be a well-rounded. ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਇਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮੇਨਲੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ BSc ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ, ਟੌਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ 3rd ਈਅਰ UBC ਸਟੂਡੈਂਟ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ BSc ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ PhD। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ देयर MBA। ਜੀ। So basically what I'm trying to say is these professionals feel that they are contributing something towards that। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ most of the day really smart kids are, they say $1,000 doesn't mean anything। Right. But what we feel encouraged is that the community is making an effort to recognize and encourage us। ਜੀ। Parents feel very proud. I mean, I had one parent coming up to me, he was from New West. His son was one of the scholarship winners। ਜੀ। He says to me, he says, you know, Paji, I've been living here for so long, I never heard of this scholarship। Right. And I says, well, we promote it every year, same way as we did this year। ਜੀ। But somehow he says, I want to be connected to you। Right. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ is amazing। ਰਾਈਟ। When you look at the teachers, principals, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, it's just amazing the play, you see the glow on their face। Absolutely. It's just amazing to see। No doubt about it। And towards the end, how can the community be more involved in these kind of initiatives? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ there was almost 400 people attended। ਜੀ।
we need their support. We need scholarships to, I mean, we don't give money for our own pocket. Right, We are it's being the very people. honest and very Right. fair. Business people who've been connected with us from the day one, they are See. still there. So we need more business people to be sponsors. Right. We also need more role models to come forward, join us, give us more ideas. The Right. people who are professional, give us more ideas. ਠੀਕ Tell us where we can raise the bar and go further. ਵਾਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਹੋਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨ ਵਰਮਾ, I won't talk to you about his challenges because he doesn't like to talk about it. He जी। feels life is as is and he faces those challenges. That person has done his BSc, MSc and PhD. Right. And he teaches at University of British Columbia in pharmacy. And definitely after this break we are going to show that ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫਰਮ ਆਰ ਸਾਈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫਰਮ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7783884564। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੋਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 6045510014। ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ICBA ਦੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲੈਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨ ਵਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੰਵਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।